Okay. First of all, I would like to express my greetings, especially in this Christmas day. Is today Christmas or yesterday? Anyway, so happy Christmas and happy New Year, all of you. And hope everyone is very in good health. And sorry for the last time that it was my connection was damaged, and I just tried to manage. It wasn't work, so that's I just apologize everyone. Okay. Dạ thưa, lời đầu tiên hết là Khenpo gửi lời chào tới tất cả mọi người, và nhân cái dịp là đêm qua với hôm nay cũng là Giáng sinh thì Khenpo cũng gửi lời chúc Giáng sinh an lành cho tất cả mọi người. Và Khenpo cũng xin lỗi mọi người là lần trước thì do là ở chỗ của Khenpo bị mất internet á, thành ra là Khenpo không thể nào mà Khenpo đã vào được với chúng ta. Thì Khenpo đã sửa chữa internet và ngày hôm nay thì Khenpo đã có thể vào để tiếp tục giảng dạy cho chúng ta. Yes, Khenpo đó. Okay, then I'm going to start. Okay, I'm going to start with the teaching of the Nagarjuna letters. And actually, this Nagarjuna letters, I'm not able to continue just missing. Then I just what I thought, and I can make some brief, and pick up something this important thing. Because we missed some 2 times or 3 times we missed, So then I just left what I missed, we don't have to go again. Maybe we can do in next time, again. So then I just do for 1 or 2 days more. Then let's just start. I'm going to start the new lesson, right? And after maybe finish after that, maybe 2 days or 3 days, and this, then I'm going to start the new one, new how to say that, subject or new text or teachings. Okay. Let's say this thinly you. Okay. Dạ thưa là Khenpo nói rằng là Khenpo sẽ tiếp tục Khenpo giảng cái phần Long Thọ Tâm Pháp này trong khoảng là 2-3 buổi nữa thì Khenpo sẽ có thể bắt đầu kết thúc và có thể sẽ bắt đầu một cái bài giảng mới, một cái chủ đề mới với chúng ta. Thì Khenpo cũng xin lỗi là những cái lần trước đó, có những cái buổi mà vì những cái số lý do thì Khenpo đã không thể mà cho chúng ta post lên những cái bài giảng của ngài lên được. Thì những cái buổi đó thì cũng thông cảm với Khenpo, và chúng ta cũng sẽ tiếp tục học tiếp với nhau, và sau khoảng 2-3 buổi học Long Thọ Tâm Pháp này thì chúng ta sẽ có thể qua được một cái bài giảng mới. Yes, Khenpo là. Okay, then all the supreme teachers, our teacher that our teacher is Buddha Sakyamuni, is the supreme teacher, and all his texts mentioned there. And whatever we practice, dharma practice, in the beginning we need to think. Again and again, it's very difficult to obtain the precious human life.
we need to think this again and again. It's very difficult to obtain. And then we need to think again, life is impermanent. Again and again, we need to think life is impermanent. And then is a and cause and effect. It's not deceive. It's not that deceives us. Cause and effect never deceive us. Then we need to think again and again also this. And we need to think also the samsaric, these factors, samsaras, the fall, right? We need to think, and like this is mentioned many things, right? And then we need to think, we need to have some renunciation, right? We need to think some renunciation, and for this samsara, right? And then we should not think practicing dharma is on my own sake, right? And it's that kind of attitude, that kind of this attitude is very, very small. That kind of is our idea. We say this. It is very small thing, right? So therefore we have to have we have to consider for all this things, right? Not to this on our sake, one purpose, not that on one sake. This kind of attitude, this kind of motivation, right? And if you have this kind of tiny motivation, right? Small motivation on one sec, that is too small, right? And our motivation should extend, right? Extend, like it's very not to having that congestic, right? We have to have this motivation for all the things. And all oneself, ourselves, oneself, and other beings, right? Both sides, and this, and in order to have cessation, that truth of cessation for all the beings, this in order to realize these things, and then is the realization. All the sentient beings should arise like this, you realize. And this is a very good motivation, good skill, or very good method, right? And this is it's mainly that and mainly this the teaching or this that is mainly we think is when you practice, you learn dharma and the scripture, right? And in like this, we need to learn this dharma. We need to learn this practice. Important. So that's why the Buddha Shakyamuni, he taught 84,000 of collections and his teachings in order to learn us, in order to practice, in order to follow that. Otherwise, it's not necessary to give teaching the 84,000 like this. So we have kind of that 84,000 of afflictive emotions. So that is kind of antidote at 84,000 teachings. So this we need to have learned with this very enthusiastic, very ways we need to practice, not to feel something, regret or feel something dislike that, or feel kind of bored like this, not that. We need to have some very, thing that we are so fortunate to
learn this. We are very fortunate to have this precious life and fortunate to have this, chance to not have this time. So this is very important. We need to think that. Dạ thưa thầy, nói rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là vị thầy tối thượng của chúng ta, là vị đạo sư tối thượng của chúng ta, luôn luôn dạy rằng là trước khi mà thực hành một giáo pháp nào, trước khi mà chúng ta tiến hành học Phật pháp vân vân, thì chúng ta đều phải có một vài cái sự gọi là thiền định, thiền quán về thứ nhất là thân người quý báu, thứ hai là về cái sự vô thường của tất cả mọi hiện tướng này, thứ ba là về những cái nghiệp, về những cái nhân quả, mà tức là những cái luật mà luôn luôn ảnh hưởng tới chúng ta. Và cuối cùng khi mà chúng ta quán về luân hồi thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là luân hồi luôn luôn là đau khổ, và đó là 4 cái điểm chính mà chúng ta cần phải luôn luôn suy đi nghĩ lại và thiền quán về nó. Và thêm nữa là khi chúng ta thực hành một cái pháp nào đi nữa thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi chỉ thực hành cái pháp này chỉ vì lợi ích riêng của bản thân mình mà thôi. Đó là một cái tâm nó rất là nhỏ hẹp và nó không có được đem lại nhiều lợi lạc. Khi thực hành một pháp môn nào đi nữa thì chúng ta cần phải mở rộng tâm của mình ra để mà tâm này nó bao trùm hết tất thảy mọi chúng sinh. Thì nhờ vào cái việc chúng ta mở rộng tâm này ra thì chúng ta sẽ có được cái sự tinh tấn tiến bộ trong cái con đường tu tập tâm linh của mình, và dần dần chúng ta sẽ đến được giác ngộ tối thượng. Thì thầy nói rằng là một động cơ tốt thì cũng chính là một cái phương tiện thiện xảo tốt lành. Điều này thì được nói đến rất là nhiều trong kinh điển rồi, và dù là thực hành pháp tu nào đi nữa thì cũng là quan trọng đối với động cơ này. Và mọi người thì đều cần phải thực hành pháp, bởi vì chỉ có thể là thực hành pháp thì mới có thể đưa chúng ta đến được cái sự giải thoát mà thôi. Và ngay cả Đức Phật là Ngài cũng đã giảng dạy cho chúng ta cũng đến 84.000 cái pháp môn khác nhau phù hợp với từng căn cơ khác nhau. Thì dù là chúng ta thực hành pháp nào đi nữa, trong 84.000 pháp môn này thì chúng ta cũng cần phải xuất phát từ cái tâm gọi là tâm từ ái, và luôn luôn phải nghĩ rằng là tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là may mắn khi mà tôi có được cái thân người này, tôi có tất cả những cái thiện duyên này, và tôi có được tất cả những cái thời gian để mà tôi có thể thực hành được giáo pháp. Yes, Khenpo. Okay, then normally whenever we do the dharma practice, we always need to have this Bodhisattva and generate the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha. So usually we have as could say that external that Buddha, Dharma, Sangha, and we could say this internal Buddha, Dharma, Sangha, right? And for the internal, the Buddha, Dharma, Sangha, the external is Buddha, Sangha. It is Buddha Shakyamuni, right? Buddha, which has lots of that qualities, and love and kindness, and like this, and the Sangha and Dharma, some Buddha, Dharma, and Sangha, we usually say. Then it also inner jewel, three jewels, right? This, when we just practice the Dharma, and all of we just combine these things, all the for this Buddhist, for this how is the for this for the all the part, all these the all the parts and all these the causals and effect. This when you combine, then if you put into the practice, right? And what is the basically what is the the principles that teaching or the practice, and then it is refuse, refuse that practicing the refuse, very very important, very 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 essential. Right? Whenever we just practice this, and like normally we say, Buddha, Dharma, Sangha, right? Buddha, like we say that in
beginning when you start about this, puja, you start about that any recitation or meditation, listening, contemplating, whatever. We just we conduct about this three jewels, right? That Sangha, Buddha, Dhamma, Sangha, right? To attain the enlightenment until achieving, enlightenment, not to this, when you have this life, not to till the death, right? And we have to generate this refuge until we achieve enlightenment. This we need to generate that. In order to benefit for all the beings, right? Like that's why I'm going to do the dharma practice. That it's not only having kind of recitation, right? Reading all like this, saying at the mouth, and then Dạ vâng là Khenpo đang chắc là internet của ngài bị có một chút vấn đề, thì con xin nói lại cái phần mà ngài vừa mới nói. Thì ngài nói rằng là thông thường khi mà chúng ta bắt đầu một thực hành pháp nào đi nữa thì chúng ta đều phát nguyện quy y, và ngài giải thích cho chúng ta theo từng cái câu ở trong cái lần nguyện quy y đó là con xin quy y tới Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là như thế nào? Quy y Tam Bảo thì chúng ta có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo bên trong. Khenpo là you're right. Yeah, excuse me, can you please clarify about one more time about the inner triple gems? Inner three triples or three jewels, right? And the first we need to, when you put into our practice, that, and when you practice the, whatever we do, and in the initially we include the, the refuge, right? Buddha, Dharma, Sangha. And then to until achieve enlightenment. This is not to until we just death. We have to generate until achieve enlightenment for all the beings and myself. And then I want to refuge. I want to generate the refuge, right? And this is not only that's expressed by our brothers, or you have to think our mind, right? In that ways we need to focus the meaning, and without any distraction. Like this is that means and this called is we need to always refuge for all these Buddhas and all these lineage gurus, and like for example, there's all the lineage for Telo Naro, the Mahapamila and Gambaba and Pamodava and Lord Jikansumban. Like this, we need to that head like this, and we need to while we are reciting, while we are doing, we need to have this focus like that. And I go to refuge until enlightenment. We have known that. And that is what is we know like these things. Everybody knows like this.
By the way, a little bit different what we need. And we actually all the other religions have also the refuge, right? And they are doing their best. And we are the Buddhism, that we have a little bit different that attitude, right? And that what is that? And the non-Buddhists, they just think, and some creator, right? They provide something, they can protect like this. We don't follow like this, and we follow this. And the object of this refuge, right? That the attitude, the general all refuge, the Buddhist refuge, when you say that. Yeah, so that we have some category, right? This all Buddha and then all the lineage gurus, and like this way. And just you just mention like this. You just say tolerate this fast, and I'm going to explain slowly. Dạ thưa là thầy nói rằng là khi mà chúng ta phát nguyện quy y là chúng ta phát nguyện quy y cái tam bảo thì có tam bảo bên ngoài và tam bảo bên trong. Tam bảo bên ngoài thì chúng ta có thể hiểu đơn giản, ví dụ như là Phật thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một vị rất là nhiều phẩm tính với lòng từ bi và tình yêu thương. Pháp tức là những cái giáo pháp của ngài, và tăng tức là tăng đoàn, những cái tăng đoàn. Và khi mà chúng ta quy y như vậy thì chúng ta sẽ quy y không phải là cho đến mà lúc chúng ta chết hoặc là hết cái đời này rồi thôi, mà chúng ta sẽ quy y cho đến khi mà chúng ta đạt được thành chánh giác. Và cái mục đích để quy y là gì? Mục đích để quy y ở đây chính là để làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh. Thì thầy nói rằng khi chúng ta tụng cái lời nguyện quy y này, chúng ta không phải là chỉ tụng bằng cái môi miệng của mình mà thôi, chỉ tụng ngoài miệng mà thôi, nhưng mà thầy phải thật sự nó phát xuất từ tâm của chúng ta ra. Thì về tất cả mọi tôn giáo thì đều có cái sự nương tựa nơi một cái lực nào đó. Ví dụ như là những cái tôn giáo khác thì họ tin vào một cái đấng sáng tạo nào đó ở phía bên ngoài, và cái đấng sáng tạo đó có thể bảo hộ cho họ. Tuy nhiên là đối với những Phật tử thì chúng ta lại có một cái thái độ khác. Chúng ta không có phải đơn thuần chỉ là nghĩ là có một đấng sáng tạo như vậy mà thôi. Chúng ta quy y ở đây, chúng ta quy y tam bảo bên ngoài và cả bên trong. Chúng ta quy y tất cả tới Phật Pháp Tăng, tới tất cả những chư đạo sư, như là những cái vị tổ vĩ đại, những vị đại thành tựu giả là Đức Mạc Pa, Milarepa, Đức Khenpo Pa, vân vân, ví dụ như vậy. Yes, Khenpo. Okay, then so this, for example, we say all the beings have the Buddha nature, right? Without any exception. Even this, the insects, everyone has that. So this when we are practicing about the refuge practicing, and what is we need, that the refuge and the Buddhista both, and we need to practice, right? And that so therefore is a and then also the inner kind of the generation, for example, and in the Uttara Tantra is mentioned about that, and say this firstly, we have to know everybody has this potential to attain enlightenment, right? And this is it is again and again is mentioned. And that we indicates like this, and basically this is the we have the our mind is already that very purified, very that already have, and normally we don't recognize. We don't recognize our. We recognize all the purity things, right? We impurity things, impure things. We don't understand. We don't realize the purity things, and so therefore, this the essence of that mind, right?
we don't realize the essence of our mind, and then so therefore then we cannot accept that we are that have the pure mind, and our mind is already pure, and we cannot actually it's already purity, but we don't realize that and because so therefore is we cannot have this kind of accept, that so therefore is and then when you realize that our mind is already purity, very pure, already Buddha, right? And then if you recognize these things, then that is called is the inner, we say that inner refuge, right? And purity, right? And now we have the pure, but we have our mind only temporary, how to say this strength, right? Only that, but this, in reality, it's already pure, right? Already pure. And then once you understand, then that is basically we have to understand, that purity thing. That means we are having this inner refuge, right? So we are not recognizing all this thing, right? That's why we need to try to understand this thing, Dạ thưa là Khenpo nói rằng là lý do tại sao mà thầy lại nói là đối với những tôn giáo khác thì họ tin vào một cái đấng sáng tạo nào đó bên ngoài, còn đối với lại Phật giáo thì cái việc quy y nó lại có một cái thái độ khác là như thế nào? Bởi vì thầy nói rằng trong tác phẩm Uttara Tantra, tác phẩm luận Phật tính thì có nói tới rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, đều có hạt giống Phật tính ở trong người, dù đó là một con côn trùng đi nữa thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính như nhau. Chỉ vì nhiều cái phiền não che lấp mà chúng ta không có nhận ra được cái Phật tính này, và chúng ta không nhận ra được cái bản tâm của mình, và đó vì những cái phiền não này mà chúng ta không thể đắc được cái thanh tịnh, nhưng mà vốn dĩ thì cái bản tâm nó lại là thanh tịnh. Dù chúng ta có cái bản tâm thanh tịnh đó, nhưng hiện tại chúng ta chưa thể đắc được cái sự thanh tịnh tuyệt đối đó, là bởi vì những cái phiền não nó còn che lấp cho chúng ta. Vậy khi mà chúng ta nhận ra được rằng là vốn dĩ bản tâm là một với tất cả mọi chư Phật, thì khi đó chúng ta đã thực hành được cái gọi là quy y nội tại, quy y bên trong. Quy y bên ngoài là quy y tới Đức Phật bên ngoài, Pháp bên ngoài, Tăng bên ngoài. Còn quy y bên trong là khi chúng ta nhận ra được vốn dĩ bản tâm của mình cùng là một với tất cả chư Phật. Thì thầy nói rằng là về mức độ tương đối ở trong cái cuộc sống này, một cách tương đối nhị nguyên này, thì tâm của chúng ta, cái tâm nhị nguyên, cái tâm tương đối của chúng ta nó vẫn còn bất tịnh, nhưng mà trong thực tế cái bản tâm của chúng ta thì nó lại là thanh tịnh tuyệt đối. Và khi mà chúng ta nhận ra được cái điều này thì đó chính là chúng ta đang thực hành quy y bên trong. Yes, Khenpo. Okay, then so therefore we need to try to realize that, and the inner refuge. And if you understand these things, it's very beneficial, right? And so therefore, and why we don't understand this? We think, why not able to, refuge is the inner refuge, right? And that actually the consciousness or mind has kind of, the essence of the mind, and then is the mind. How is this this mind essence and mind the way we think, right? And aspect, mind essence and mind aspect, that aspect is we only know this aspect, we don't understand that is the nature mind, that is the essence. We cannot identify that, so we need to try to identify this. And if you just try to let's go this
to the mind that try to understand this the essence, right? That is more important. And then we will understand. This understand. So when you make it, in a brief ways, that's inner, that the Buddha. So we refuse the inner Buddha. What we need to understand to the the purity thing, right? Pure things are already pure, our consciousness. But then we might think, already pure. Then why do you need to do dharma practice? We don't need that, because already purity, right? We don't need to focus. We don't need to have some diligence, right? We don't need to practice dharma. We don't need to do retreat, or we don't need to apply whatever, because they're already pure. But yes, but it's we have a temporary that obscuration we have, right? That is we need to purify that. That is the nature is already they are purified, right? So this is where when you understand, then we are the first from the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, and Buddha's that inner, we refuse the Buddha, right? And the second one is the refuse the Dharma, and so that is it is saying how this obscurated is the mind, how to obscurate is the mind, that that what is the obscuration, right? And how do we purify this obscuration? That is what is the antidote? What is the antidote purifications like this? And that is this we have some doubt, we have some distant things, and this and when we just have, we already think this when we understand, when you understand is the realize this the purity things, and then is a then is then what we need to believe, and then is that we need to think that the strength or the obscuration is for the temporary. This is we can remove this very easily once we have this cloud in the sky, and that sky is not that not forever there. This is kind of removable, right? Removable. That is like that. It's not dwell in our mind. That is the obscurations, not the forever. It is removable. But once you have this sky, the cloud, it is just removable. That can remove like this. In same ways, in our this strength, not for ever there. If you have the forever this obscuration there, we will never have the human life. We never have this that liberation. We never have this Buddhahood. So it's kind of that removable, right? So that we need to focus with. That's why we need to effort to remove that, effort to remove that, and then we will gain this the liberation. We will gain this that omniscient Buddha. Yes. Dạ thưa thầy nói rằng là tại sao một phần lớn chúng ta đều không thể nào mà thực hành được một cách trọn vẹn cái quy y bên trong này, là bởi vì chúng ta chỉ biết tức là bản tâm thì nó có cái tinh túy của tâm, và nó có những cái sự thể hiện ra bên ngoài của tâm, những cái cách thức thể hiện của tâm, những cái mặt khác nhau của cái tâm, thì chúng ta chỉ nhìn thấy được những cái cách thức thể hiện của tâm mà thôi, những cái mặt khác nhau của tâm mà thôi, mà chúng ta
không có nhận ra được cái gọi là cái bản tâm nguyên sơ của mình, chúng ta không nhìn ra được cái tinh túy của tâm mình, thành ra là chúng ta chỉ nhìn được những cái mặt khác nhau thị hiện ra bên ngoài một cách tương đối thôi. Thì khi mà chúng ta có thể bạc trừ hết tất cả những cái phiền não đi, để lắng hết tất cả những cái phiền não đi và cố gắng nhìn trực diện vào cái bản tâm của mình, thì khi đó chính là cái thời điểm chúng ta đạt được chứng ngộ. Đó là cái thời điểm mà chúng ta đạt được Phật quả nội tại của chúng ta. Thì có nhiều người nói rằng vốn dĩ thì cái bản tâm là nó đã thanh tịnh tuyệt đối từ ban sơ rồi, nó vốn dĩ nó đã thanh tịnh rồi, thì nếu mà đã vốn dĩ đã thanh tịnh rồi thì tôi chẳng cần phải thực hành gì cả, tôi chẳng cần phải làm gì cả, tôi chẳng cần phải giữ những cái giới hoặc là những cái nguyện gì cả, tôi chẳng cần phải làm gì cả, tại vốn dĩ nó thanh tịnh rồi thì cần cái gì mà phải làm nữa. Thì thầy nói rằng cái nghĩ như vậy nó cũng là một cái sự ảo tưởng mà chúng ta không nên có, bởi vì chúng ta vẫn có những cái chướng ngại một cách tương đối trong cái đời sống này mà chúng ta đang sống. Chúng ta vẫn có những cái chướng ngại và chúng ta phải tịnh hóa những cái chướng ngại đó. Chúng ta cần phải gọi là chúng ta phải lý sự liên thông cả hai cái. Chúng ta hiểu là bản tâm vốn dĩ thanh tịnh, nhưng chúng ta vẫn phải thực hành, chúng ta vẫn phải giữ những cái thực hành của mình, chúng ta vẫn phải giữ những cái nguyện của mình, những cái giới luật của mình, vân vân, tất cả những cái điều đó. Thì thầy nói rằng có những cái chướng ngại bên ngoài và chướng ngại bên trong. Thì những cái chướng ngại bên trong, những cái chướng ngại về tâm nó rất là khó để tịnh hóa, như là khi mà chúng ta chỉ cần khởi lên cái sự nghi ngờ nào đó thôi là nó có thể nó đeo bám đến mình và rất là khó để tịnh hóa những cái điều đó. Tuy nhiên vẫn có thể tịnh hóa được nếu như chúng ta cố gắng, và luôn luôn chúng ta phải giữ trong đầu rằng là cái bản tâm chúng ta giống như là mặt trời đang soi sáng trên trời vậy đó, thì mây nó chỉ tạm thời nó che lấp lại thôi, và chúng ta phải cố gắng vận dụng mọi cách để mà có thể làm cái mây mù đó nó tan đi, để mà mặt trời tiếp tục chiếu sáng xuống. Thì chúng ta phải có những cái sự cố gắng thì chúng ta mới có thể tịnh hóa được những cái chướng ngại của mình. Còn nếu như chúng ta không cố gắng thì thậm chí là chúng ta không có cái cơ hội để mà tái sinh vào thân người để mà tiếp tục nhận được giáo pháp tu tập, hay là thậm chí đừng nói đến là việc nhận được Phật quả. Vì vậy luôn luôn phải có sự cố gắng. Yes, Khenpo. Once we identify this is kind of all the obscuration just for the temporary, right? And if we realize that it's kind of removable, it's kind of can be eliminated, right? And if you don't recognize this, and if you think that all these obscuration are forever, it's just it's cannot that we can't be that enlightened, and then we never that refuse to this dharma, right? Once we understand that is kind of we have some obscurations, that which we cannot realize, or the nature of mind. We cannot have this kind of enlightenment, and this is kind of prevention. This kind of prevention we need to understand. This is for the not forever the prevention, right? And this is that we need to understand. This is the for the short term. If we are not that sufficient that diligent, right? If we have a sufficient diligence, then we could remove this very easily, because this is that temporary, right? So that one we understand this is that temporary. All the obscuration, all these negativities, all those we can confess. We have a confession, right? Remove them, and we have the accumulate merits, and we have this, and remove this the temporary, the obscurations. Then once we realize these things, then when you realize these things, then we are really, when we realize the inner refuge for the dharma, right? If you don't understand these things that temporary, then we are not having this refuge in the inner the dharma. So this similarly, if you understand this the Buddha, the inner these things, we understand that understand clearly. So we are refused to the Buddha Dharma. If we don't understand this, we are not having this kind of refuse to the Buddha Dharma like this.
Dạ thưa thầy nói rằng là chúng ta nhớ rằng là luôn luôn tự nhắc nhớ mình là mọi chướng ngại nó chỉ là tạm thời mà thôi, và chúng ta có thể tịnh hóa được những cái chướng ngại này. Còn nếu như mà chúng ta không nghĩ rằng những cái chướng ngại nó chỉ tạm thời và chúng ta có cái khả năng tịnh hóa được những chướng ngại này, thì những cái chướng ngại đó nó sẽ giống như mây mờ ở trên trời, nó cứ như vậy hoài và nó mãi mãi nó che mờ đi cái bản tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta có thể tu tập được để mà đạt được Phật quả. Đây chỉ là những cái chướng ngại giống như là những cái khó khăn tạm thời và ngắn hạn mà thôi, chứ đừng nghĩ là nó là mãi mãi. Thì chúng ta thì nhờ cái việc mà chúng ta thực hành tinh tấn và với một cái nỗ lực thích hợp thì chúng ta sẽ tịnh hóa được hết thảy những cái chướng ngại này. Ví dụ như chúng ta có thể thực hành sám hối, hoặc là chúng ta có thể thực hành những cái thực hành để mà tích lũy được những cái thật là nhiều công đức, và từ từ như vậy thì chúng ta sẽ đạt đến được cái hiểu rằng là chúng ta vốn dĩ đều có Phật tính nội tại ở bên trong của mình, bản tâm của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh, và khi đó chúng ta có thể hoàn mãn được cái thực hành gọi là quy y nội tại. Yes, Cambodia. Okay, then the third one, we are going to refer to the Sangha, right? And the inner Sangha, we refer to the inner Sangha. And for example, in our own the essence, right? And it is and is the purity, right? The what is the purity? Our minds, our consciousness is already pure. There's not any strength. There is not any obscuration. There is not any kind of prevention. That's absolutely purified. That's like a sun. Sun cannot stink or cannot catch or cannot, how to say that, stick any that cannot operate it or cannot obscurate that, and for its service purified, right? Its service never catch that any obscuration, that kind of by this outer, the surface outer, this can the clouds can that obscure, right? Similarly, then our mind just for like that, it is purity, absolutely that pure, right? And if you understand it, and then it's in order to that understand, we need to practice, we need to learn that, and to understand, this kind of the method, skillful, and this in order to practice, achieve like this goal, everything in one service has have gained the perfect the human life, precious human life. When you look in ourselves and all the faculties we have this together, right? And we need to enjoy, right? And we also have encountered Dharma. We are not. It's very difficult to having this Dharma. We have like this, and we have gathered lots of I would say facilities, let's say, and we have that, but we have if you utilize this kind of facilities, we have, then definitely we can understand, realize the purity thing, right? But what we need, what happened then? We have a little bit, not having not sufficient of the effort, right? Strive. We are not that too much. Not little bit losing our diligence, right? We need to have having this lots of procrastination, right? We should not procrastinate in this our practice, and we cannot postpone like these things. And this once we have that, and then more try to have more effort, right? Then
then we don't need nothing, no. Then for the external or internal facility, and we have the instruction from the gurus. We have lots of gurus there, and that, you know, and everything facilities there. And we are like we are having that, and all the facility we gather already, and then we need to encourage. Right? We are so lucky, right? So fortunate that we have that, and then I cannot, you know, attain Buddhahood. You know, what the reason, right? And we think that I don't exist something this, I don't exist dharma, I don't exist the instructions of the dharma. We think like, and sometimes, and then and then they are actually we cannot say some they are not exist, right? I cannot exist the dharma. I cannot gain like this. I cannot have you know, instructions of the teachings. You know, everything we have. We cannot say nothing there. Everything we have, but we are not that having not enough of this diligence. Right? And we just more time. You just mundane life. We have more time, and then the dharma practice. You know, dharma we just we consider more important thing the other factors, right? Than our practice, you know, than our thing. Right? And that is we need to more time into the dharma. Right? Try to have this. And then once you have this enough diligence, right, then that we understand the nature of mind is very purified, right? Very clarity, right? And very the Buddha, right? And all the facility is gathered, and if you have some this kind of decision, right? We have this kind of idea, like, and like this, yeah. So this and excellent everything that we gather, you know? And we have some kind of sensation like this, and so that is then we understand this thing, that is called we are having this you know, that refuge in inner refuge with the sangha. This you have to understand that. If you don't understand this thing, you know, I'm missing anything. I don't have like this thing that is. We are not that having this having refuge in inner sangha, like that. Once you understand these things, we realize that, then that is the absolutely, how to say that, fine. Right? We don't need to search another. We don't need to seek anything more. We have already this quality. But one we need to have. We need to you know, have the apply that. We need to have some, you know, implementation. Right? Once we have this kind of implementation, then we don't need to worry, you know, that we have. This is what is. When we realize this thing, then we are you know, refuge into the inner what's that, sangha. Như thứ tiếp theo thầy nói đến là về tăng đoàn. Thì tăng đoàn ngoại tại thì chúng ta dễ hiểu rồi, còn tăng đoàn nội tại bên trong thì là gì? Thì thầy nhắc lại là thứ nhất là chúng ta luôn nhớ rằng cái bản tâm của chúng ta nó vốn dĩ là nó thanh tịnh một cách tuyệt đối, vốn dĩ thanh tịnh từ vô thủy vô chung rồi, và luôn luôn là thanh tịnh như vậy, không có một cái sự ô nhiễm ô nào cả. Cũng giống như là mặt trời, thì ví dụ như là mặt trời thì
ngay từ bên trong nội tại của mặt trời thì không thể có cái gì nó làm lu mờ được mặt trời từ bên trong. Tuy nhiên ở bên ngoài thì mây nó vẫn có thể nó che mờ được mặt trời. Thì cũng giống như vậy, bản tâm của chúng ta nó vốn dĩ là nó thanh tịnh rồi, tuy nhiên ở nó lại bị những cái phiền não mà của chúng ta che chướng lại, khiến cho chúng ta không thể nhìn ra được cái bản tâm thanh tịnh này. Thì chúng ta sẽ áp dụng rất là nhiều những cái phương thế, những cái phương tiện khác nhau để mà chúng ta thực hành và để mà có thể chứng ngộ ra được cái bản tâm thanh tịnh này. Thì khi mà thực hành như vậy thì chúng ta lại, cái xu hướng của chúng ta lại rất là dễ bị mất cái sự tinh tấn ban đầu của mình. Chúng ta có thể tha thiết lúc đầu, nhưng mà sau đó chúng ta lại dần dần chúng ta lười biếng hơn, chúng ta không có còn tập trung vào giáo pháp nữa. Và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng chẳng hạn như cái cuộc sống của chúng ta nó vẫn chưa có đầy đủ để mà chúng ta có thể chú tâm vào trong giáo pháp chẳng hạn. Chúng ta cần phải tìm kiếm thêm để mà có thể đầy đủ của cái cuộc sống này, để mà chúng ta an tâm để mà chúng ta thực hành giáo pháp. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó không có đúng, mà chúng ta nên suy nghĩ rằng là ngay cả cái việc mà chúng ta có được cái thân người này nó đã là một cái sự rất là cát tường và rất là phước duyên cho chúng ta rồi. Và khi mà chúng ta có thân người mà lại có cái khả năng gặp được giáo pháp, lắng nghe giáo pháp từ rất là nhiều những cái vị đạo sư chứng ngộ khác nhau, thì lại là một cái phước duyên rất rất là lớn khác rồi. Và gần như là tất cả những cái thắng duyên đều hội tụ đầy đủ cho chúng ta. Cái việc của chúng ta đơn thuần là chúng ta chỉ cần đem giáo pháp vào trong cái thực hành mà áp dụng vào trong cuộc đời của mình mà thôi. Và chúng ta càng ngày càng phải cố gắng tinh tấn hơn, tin tưởng hơn và dành nhiều thời gian hơn vào cái việc thực hành giáo pháp. Và hãy luôn luôn duy trì rằng là tôi đã có được tất cả những cái sự phước duyên, những cái phước duyên tuyệt vời nhất. Và khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta đang thực sự là đang thực hành được cái quy y tăng đoàn bên trong mà. Yes, Khenpo Dhondup. Okay, then and also we just think like this, we can also think the inner Buddhicitta, right? In relation to Buddha nature, and normally that we just in order to that generate the love and kindness, like compassion, for when you see the miserable beings, right? When you see the miserable beings, when you see the destitute things, the object and beings, then we are really arise this compassion, right? Then with that normally we hard to I help them, that is called the compassion, to have some intention to remove their suffering, and intention to help them have some, the happiness or peace, something serene or something. That is called the compassion and love and kindness. And usually we have this, this is normally we know everybody that. Everybody knows that. But here, in terms of that, here now we develop, we develop our this kind of the Buddhist higher than you normal, right? Normally we just look at this kind of Buddhist to remove their suffering and ultimately attain in the Buddha. This is called the Buddhist. Usually we say that. And here it is also, and that we can also think the inner Buddhist, this in relation to the, like this, this thing like this. I must say, all sentient beings, already that Buddha, right? And inherently, inherently in the beginningless Buddha, then Buddhas, myself, and all the beings, the Buddhas. But this is we don't have kind of recognition. We don't realize these things. So that's why we are wandering in the samsara. And now I'm going to
I'm going to, how to say, generate the Buddhista. All the beings have all inherently have the Buddha, yes, and need to, in order to realize them, and I want to generate the Buddhista. Why we are generating the Buddhista? I want them, all the beings, to have understand we are the Buddha, right? And they are not having this kind of attitude, right? That's why we are experiencing in the pain or miserable things, right? So then once we realize they're already Buddha, and then temporary obscuration, only this is that is we obscurated that is we need to remove, that's why we need to hard to remove, that's why I need to hard to apply that, and hard to this remove the things. This way I want to practice, that we understand, and then that's purpose. I'm going to generate the Buddha, them to realize them already Buddha, and that's why I'm going to refuse for that. Not refuse, is that this Buddhist generating the Buddhista, that we need to realize, and yeah, it's like this, like that. And that's why I want to generate the Buddhista, this practice like this, Thưa tiếp đến là Khenpo sẽ nói về Bồ Đề Tâm. Thì đầu tiên hết là nhiều người trong chúng ta hiểu đơn giản là Bồ Đề Tâm là liên quan tới tình yêu thương, lòng bi mẫn, là một cái cách tương đối như vậy. Ví dụ như là chúng ta bất cứ khi nào chúng ta thấy được một cái người nào đó đau khổ, hoặc là người nghèo khổ, hoặc là gặp một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta phát khởi lên một cái sự thương cảm đối với họ và một cái mong muốn giúp đỡ họ để cho họ có thể vượt qua được những cái đau khổ đó. Và không phải là một người mà là tất cả chúng sinh đều có thể vượt qua được đau khổ, và dần dần thì họ sẽ đạt được cái Phật quả tối thượng. Thì mỗi lúc chúng ta thực hành như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực hành tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tuy nhiên đối với lại khi mà chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm thì chúng ta cần phải phát triển cái Bồ Đề Tâm này nó cao hơn là những cái mức độ bình thường như vậy. Thì Bồ Đề Tâm nội tại hoặc là bên trong là gì? Tức là khi chúng ta nhận ra rằng bản thân của chúng ta và tất cả mọi chúng sinh thì vốn dĩ từ vô thủy đã là Phật rồi, và nhưng mà lại không nhận ra được cái điều này. Vì không nhận ra được cái điều là từ vô thủy chúng ta vốn dĩ đã là Phật rồi, nên chúng ta phải trôi lăn ở trong luân hồi. Và vì như vậy thì chúng ta mới phát khởi ra cái Bồ Đề Tâm là để cho chúng sinh không phải chỉ đơn thuần là thoát ra khỏi những cái đau khổ thường ngày và dần dần tu tập để đạt được Phật quả, mà để cho chúng sinh có thể nhận ra được vốn dĩ họ đã là Phật từ vô thủy rồi. Thì chúng ta phát khởi cái Bồ Đề Tâm nội tại của mình ra để cho chúng ta phát cái nguyện đạt thành Phật quả, để cho khi đó thì chúng ta sẽ giúp cho chúng sinh nhận ra được luôn là họ vốn dĩ cũng đã là Phật rồi từ vô thủy. Thì đối với lại những cái che chướng cái che chướng mà ngăn trở chúng ta nhận ra được cái điều này, hay là tất cả chúng sinh nhận ra được cái điều này, nó rất là khó để mà tịnh hóa. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn luôn phải có những cái phương cách, những cái phương tiện thực hành để mà chúng ta đối trị với nó. Okay, then generally quite a few texts, that that example explain that refuse and detail, such as the jewel ornament of liberation of Khenpo path, right? This is very, very important to practice the jewel ornament of this liberation. Very important. There's a detailed explanation, right? So they need to understand, need to learn this. That there's explanation, and it's hard to this viewpoint of that, the object of the refuge, what is the cause,
when the refuge, what is the manner of the refuge, right? Very detailed there. We need to focus the jewel ornament, very beautiful, right? And what is the duration of this of taking refuge, and what is this motivation of taking refuge, like this, very detailed, very important to study that, and that is it is available with the translation there in the teachings. The Kenjan Conjugate Sanjay is that that jewel ornament liberation is translated in the book and available, I think, in this everywhere. So it's read this very and learn that it's very detailed things, right? And like when you think on that, okay. Okay, just you don't let that. Yes. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là có một cái tác phẩm của tổ Gampopa là tác phẩm vòng Bảo Châu giải thoát. Cái cách thức mà chúng ta thực hành quy y nó sẽ ra sao, cũng như là cái thái độ của chúng ta khi mà quy y nó sẽ như thế nào, vân vân. Thì nó rất là, tất cả những cái điều này đều giải thích rất là cặn kẽ, chi tiết và rất là hay trong cái tác phẩm này. Thì nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể tìm đọc cái tác phẩm này. Thì thầy nói là thầy nghĩ rằng là tác phẩm này đã được dịch sang tiếng nước ngoài rất là nhiều. Ví dụ như là tổ Dorje này cũng đã cho dịch cái bản văn này ra rất là nhiều. Thì chúng ta cũng có thể là nếu mà đủ lắm duyên thì chúng ta vẫn có thể kiếm được để mà chúng ta đọc. Yes, Khenpo. The refuge, right? The benefit the refuge, then how much we have this beneficial when you having the refuge, taking the refuge, practicing the refuge, and then saying that actually we need in a day, 6 we need to remember, Buddha, Dharma, Sangha, and there's some advice, this thing we need to remember every time, 6 times at least. But we cannot that 6 times in nowadays very hectic schedule everyone has that, and at least we can remember 1 or 2 to 3 times. That's very, very important to remember these things, Buddha, Dharma, Sangha. And that lack of, we are missing many things, right? So there's one time is the Atisha went to Tibet, and people are, this refuge are just, they seems a little bit, kind of neglecting, right? And then they don't know much about these things. And if you don't have this, the fundamental teachings, refuge, and then how we can, have some like some without having this refuge, then we cannot practice any morality. They are no base. Like, so therefore, he just utter to he just give this emphasize, insist to have this more with focus like these things. And so that's as we are the Buddhism, right? So at least 1 or 2 or 3 times, we think like this, and we recite this the refuge wherever we go in, and like this. But it's actually when you look at that, this instruction or the advice of this, this refuge, and when it is very, it is we think it is not so essential, right? But this one, it is very significant, right? It's very significant and very important. If you are able to practice, even at least 2 or 3 times, which is remember these things, right? And that is very important, and so there's that
advice, then once you not missing about this, this advice, we can say that instructions, then we will know that we won't do these things negativities. We have some, we will just we always have the mindfulness, right? Always care like that, and also the refuge, how to say, and the cause. The refuge cause two types of that things. Refuge cause, yeah, cause, right? Causals. That is two types of causals, and one is what when you protection like this, we fear something. Then is we normally just we are seeking someone to protect us, right? That is like that, and we protect. We are seeking about the protection, right? So to whom that kind of potential have only this Buddha Dharma Sangha, right? And then also this the causals of this refuge, and also fear, and then it's also then is the faith, right? That is since we have since we are insecurity, right? We said that very, very important to know that. And then is what type of, how we can protect, right? How to protect it, and how do we how do we resist like this, that like this, and especially so when you live in the place where it's very safe, then we don't need to worry about someone destroying our house, and like this we don't need, but what we need is that is we don't need to fear, right? But is what is need to fear, once we born in this samsara, we born in samsara, and since of then we are insecurity, right? And that is called the insecurity. Means it doesn't mean insecurity is today someone attack me and maybe stab me the spear, or maybe stab this that kind of sword. Like it's not that, and that is since we are in a samsara, this kind of insecurity, right? What we need to secure, and that's why nearly like that is we have a fear, right? We fear of samsara, that is called fear. And the second one is the faith. That's the causal as the faith and the faith and fear, right? This is that is called the refuge causals. And then the second is called the faith, and like so that and what is the faith? Is like in order to attain into this the omniscient, right? Like if you don't have this faith, and then alone the fear is not sufficient, right? So we will, if you don't, we are missing something, that faith. So that's why we are having the depression, like so that is the reason why we get the depression, because in the world, and nowadays, fear and like this
it's very that in development in this the world is very fast, right? And then people are so busy on activities, we cannot pay attention our dharma practice, cannot like this. And then the lack of the faith, and then it's and then they get lots of pile of this anxiety, right? Anxiety or like this, we cannot balance our things, right? So there's then the fear have to resist, right? There's some method, right? How do we prevent? How do we avoid this fear? There's some, some their method. They have something, and that is what is that Buddha Dharma Sangha is, they, like is like this is three things, and once we gather these things, that like is definitely that's we away, we are free of this like these things, samsara or like this fear or like this. So therefore is we need we need to these things, two types, and faith and fears, like that is that, and this refuge kind of causes. Dạ thưa thì thầy giảng rằng là cái việc mà chúng ta thực hành quy y thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích khác nhau. Thì thì thầy nói rằng là tốt nhất là chúng ta nên duy trì cái việc mà chúng ta luôn luôn nghĩ nhớ đến Tam Bảo, tới Phật, tới Pháp, tới Tăng, tới giáo pháp, là ít nhất là tốt nhất là 6 thời một ngày. Còn nếu như không thể mà duy trì được cái việc 6 thời một ngày như vậy thì ít nhất là mỗi ngày chúng ta cũng nên dành ra 1 tới 3 thời để mà chúng ta thực hành quy y, để mà chúng ta nhớ nghĩ đến Tam Bảo. Thì khi mà Đức Tổ Atisha này đi đến Tây Tạng thì ngài đã từng nói rằng là nếu như chúng ta không có thực hành quy y thì sẽ thì chúng ta chẳng có thể nào thực hành được bất cứ một cái thực hành nào khác cả. Từ cái việc như là việc trì giới là chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta làm được luôn. Thì thông thường thì chúng ta sẽ thực hành quy y bằng việc là chúng ta tụng 3 lần, rồi chúng ta tụng 3 lần lời nguyện phát khởi Bồ Đề Tâm, như là trong những cái thực hành trước, là những cái thực hành tiền hành mà chúng ta hay thực hành trước những cái chánh hành đấy ạ. Thì thầy cũng nhắc lại luôn là khi mà chúng ta đọc những cái bài giảng, những cái chỉ dẫn về cái thực hành quy y thì chúng ta thấy được rằng đây là một cái thực hành tối quan trọng và rất là lợi lạc cho chúng ta. Và ít nhất thì mỗi ngày chúng ta cũng nên thực hành ít nhất là 3 lần. Thì tiếp theo là thầy giảng đến là những cái nguyên nhân của thực hành quy y, đó là tại sao mà chúng ta hai cái nguyên nhân, hai cái nhân mà dẫn đến chúng ta thực hành quy y là gì? Thứ nhất đó chính là nỗi sợ, và thứ hai đó chính là cái niềm tin. Cái nỗi sợ là gì? Nỗi sợ là khi chúng ta đang trôi lăn ở trong luân hồi này, và chúng ta có những cái nỗi sợ khi mà mình đang phải sống ở trong luân hồi này, thì chúng ta cần một cái sự bảo hộ. Thì khi mà chúng ta cảm thấy mình lo lắng, mình không có được an toàn, an tâm, thì chúng ta sẽ cần một cái sự bảo hộ. Và đó chính là một cái lý do đầu tiên mà chúng ta sẽ phát nguyện quy y. Lý do thứ hai đó chính là cái niềm tin. Niềm tin này chúng ta hiểu như thế nào? Ngay cả trong cái cuộc sống bình thường thì chúng ta cũng cần phải có niềm tin để mà chúng ta làm được một cái công việc nào đó. Nếu như chúng ta làm một công việc nào đó mà chúng ta không tin tưởng thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả tốt lành. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta có cái nỗi sợ về những cái đau khổ của luân hồi thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái phương thức đối trị với những cái nỗi sợ đó, và chúng ta tin tưởng rằng Tam Bảo có được những cái phương thức như vậy để giúp cho chúng ta có thể đối trị lại được với lại cái nỗi sợ kia. Thì như vậy là chúng ta phát triển cái niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo, và khi đó vì hai cái nguyên nhân này mà chúng ta sẽ phát nguyện quy y với Tam Bảo. Yes, Khenpo. And yeah, so therefore is the Buddha Dharma Sangha, 3 jewels we say. That's I explained this in brief ways. And then it's first we just refuse Buddha Dharma Sangha, right? And then we the advanced level, right? We practice in that. And then we just can refuse only Buddha, right? And then there is saying that, and ultimately is that, and the
Yeah. So that when you practice, refuse the dharma, and ultimately it comes with the Buddha. Right? And when you refuse the Sangha, and also it comes in the ultimately Buddha. Right? And and then it's like this. When you practice, for example, that Sangha, when you refuse the Sangha, and what will do the Sangha, what they do in Sangha when you refuse, Sangha cannot remove our obscuration. Right? Sangha cannot clear our negativities. Right? And so that similarly, so that is can help. You cannot, that Sangha cannot remove our that obscuration, right? So therefore, similarly, Buddha's demonstrated this the practice. How does that demonstration? They show this, perform this teaching, and we need to practice. Otherwise, even Buddha is there in front of us, cannot do anything. He cannot purify all the obscuration. Like when you wash our head in the morning, we clean like all the trash. Like, not that Buddha cannot do us. Buddha cannot transfer his realization, what he knows. Right? In order to realize having realization, we need to practice ourselves. Right? Buddha has shown something that if you follow his instruction, then we will gain something. Otherwise, he cannot transfer his realization. He cannot wash up that, and our negativities. And Buddha hold at our hands and take in the enlightenment. That's not that. Buddha can take like that, and we can take our friends to your home like this, hold the hands like this. Some people put in the prison or whatever. Buddha cannot hold our hands and take in this Buddhahood like this. Cannot do that. And we need to practice ourselves. And like this. So. For example, then when you cross this ocean, then we need to have ship, right? And without that, we cannot cross that. When you cross there, when you reach at this the source, that then we don't need this the boat or ship. We need to live there. When similarly, when you certain level we reach there, and Dharma and Sangha, we just the time, and after that we focus on the Buddha. This is like as we reach, when you cross the bridge, then we don't need the bridge, again like that. Like this way, you need to practice. Like when you think in terms of the motivation, while we're listening, the practicing like this, and like this, So this actually, therefore, is a refusal. Sorry, that. This way, like we are having that. No one can, remove our obscuration. Buddha himself cannot remove our obscuration. Then it's like this way. I explain this. In terms of this motivation, like what do we need to think? And we need to think that Buddha is a doctor, like and the Dharma is the Buddha is a doctor or physician, right? When you see that, then Dharma is as a medicine, right? The Sangha is a
Sangha is, say, like nurse, something in the hospital we had, right? Like that, you know, helping us, something, you know. And Buddha is, you know, kind of a skillful doctor, like this, you know, you know, so that yeah. So in terms of this Tibetan Buddhism, you know, we say we have some, you know, refuge Buddha Dharma Sangha. We more focus with the tantric, you know. Then what we need, we have some also refuge the Lama, right? Fast, you know, and then Lama put fast, and then Buddha's Dharma Sangha. Then we think we are having some, you know, have a conception, right, or doubt why we we should not fast. Defeat the Buddha, that then Lama, why we should put in the Lama, you know, fast. And then like this way, in the way we practice, no. The Lama is actually we have that we have the direct connection with the direct connection Lama. Without Lama, we cannot receive the teachings, instruction, and we are not become a Buddhist like this, and we are not following that. And so that's why, that's the reason, you know, we having the connection with the Lama, you know. Then we learn from that, and then we just so therefore very kind of grateful, very how to say important things, right? So that's where that's why, you know, this kind of personal you know, contact with the Lama, right? So therefore we say Lama, you refuse the Lama, you know. And then it comes a Paul, right? Lama, that and that Lama, he just show us, you know, and how to learn, how to get rid of all these negativities, how to follow Dharma, how to we give our mind, how to rise the Buddhist, how to we practice love and kindness. It's all that due to the Lama, you know. If the Padmasambhava, we said that, I think all the Buddhas, you know, rely on the Lamas. If there are no Lama, there are no any Buddhas. Right? So therefore, it is. We think also that, like, you know, the Buddha. It is not that Buddha Dharma Sangha. It is not like it's yeah, like. Yeah, Lama is himself, herself. Right? Is the Buddha Dharma Sangha, right? Like, for example, Lama's body, right, and is a Sangha, right, and his how to say teaching, right? Teaching is called the Dharma, right? And the Lama's you know, mind is called the Buddha. Right? This kind of contains all these things in one Lama. So therefore, is very important Lama. You know that say for the object refuse for Guru, you may this wonder something. Right? So therefore, we have to understand this. That's why I just think this is important to you to you know, understand, so to know. So that's why I just make yes explain this thing. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là khi mà chúng ta quy y ấy, chúng ta phải có được một cái suy nghĩ đúng như thế là có hai điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải quán chiếu thật là kỹ khi mà chúng ta quy y. Thứ nhất, khi mà tại vì như thầy nói hồi nãy là cái mức độ mà thầy nói hồi nãy là về những cái nguyên nhân quy y vân vân, quy y bên ngoài bên trong, thì đó là những cái mức độ sơ khởi, và khi mà chúng ta tiến đến một cái mức độ hiểu cao hơn, chúng ta phải hiểu rằng thứ nhất là khi chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, hay là quy y Phật, hay là quy y Pháp, quy y Tăng, thì chúng ta phải hiểu rằng ngay cả tăng đoàn không thể nào giúp cho chúng ta, không thể nào bạc trừ những cái phiền não thay cho chúng ta được. Và ngay cả Đức Phật, Ngài cũng đã từng nói Ngài không thể
nắm tay chúng ta và ném chúng ta vào trong quả vị giác ngộ, hay Ngài cũng không thể truyền cái sự chứng ngộ của Ngài cho chúng ta. Ngài cũng, tức là nếu như chúng ta không tự thực hành thì Ngài, chính bản thân Đức Phật Ngài cũng không thể làm cho chúng ta trở thành một cái người giác ngộ, đắc được Phật quả cả. Ngài không thể nào mà Ngài dùng nước Ngài tẩy xóa những cái tội lỗi của chúng ta, những cái bất thiện nghiệp, những cái phiền não của chúng ta, như việc chúng ta đơn thuần như chúng ta rửa tay thì không thể nào được như vậy, mà bản thân chúng ta phải tự thực hành. Đức Phật là người chỉ cho chúng ta cái con đường để mà chúng ta tu tập, và chúng ta tự bản thân chúng ta phải cố gắng tinh tấn theo những cái chỉ dẫn đó mà chúng ta thực hành thì chúng ta mới đạt được Phật quả. Thứ hai đó là Đức Phật có nói rằng là khi mà chúng ta băng qua đại dương thì chúng ta cần một con thuyền, còn khi mà chúng ta đã tới nơi rồi, vượt qua được đại dương rồi thì chúng ta sẽ phải bỏ con thuyền lại. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta quy y thì có Phật, có Pháp, có Tăng, nhưng khi mà chúng ta đã tới được cái bờ bên kia rồi thì chúng ta đã đắc rồi, thì chúng ta chỉ còn nương tựa vào đúng một đối tượng quy y, đó chính là Phật mà thôi. Khi đó chúng ta đã bỏ lại cả Tăng, bỏ lại cả Pháp, giống như là chúng ta đã băng qua được cái đại dương rồi, thì khi đó chỉ còn một đối tượng quy y duy nhất đã hội tụ vào trong Phật mà thôi. Ngài có nói thêm là chúng ta có thể hiểu là Đức Phật giống như là một vị thầy thuốc, giáo pháp giống như là thuốc, và tăng đoàn giống như là những cái người y tá. Thì Đức Phật là một người thầy thuốc rất là tài ba, và Ngài trao cho chúng ta thuốc thì chúng ta phải tự uống lấy. Còn tăng đoàn là những người y tá, thì giống trong bệnh viện, những người y tá họ sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề điều trị vân vân. Thì bản thân chúng ta cũng phải uống lấy thuốc, tức là giáo pháp, áp dụng giáo pháp vào thực hành thì chúng ta mới có thể đạt được Phật quả. Đối với lại kim cương thường của Tây Tạng thì khi mà nói đến quy y thì còn một cái mức độ quy y nữa, đó chính là quy y đạo sư. Tại sao mà lại quy y đạo sư? Bởi vì trong tri kiến của kim cương thừa Tây Tạng thì người mà chúng ta có được cái kết nối trực tiếp nhất đó chính là đạo sư, là Lama. Nếu như không có Lama, không có đạo sư, chúng ta sẽ không thể có những chỉ dẫn, chúng ta không thể có giáo pháp, chúng ta không thể nào chúng ta trở thành một Phật tử. Chính Lama là vị đã dạy cho chúng ta tất cả mọi thực hành, từ thực hành quy y, phát khởi Bồ Đề Tâm tới những bất cứ một cái thực hành nào chúng ta có thể thực hành được, thực hành sám hối vân vân, đều đến từ Lama. Và chúng ta nương tựa vào Lama giống như chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, bởi vì đạo sư hay Lama chính là cội nguồn của Tam Bảo, chính là tinh túy của Tam Bảo. Giống như là Guru Rinpoche đã từng nói rằng tất cả mọi chư Phật đều nương tựa vào đạo sư cả, và nơi đạo sư chính là thâu nhiếp của Tam Bảo. Chúng ta có thể hiểu như thân của đạo sư chính là Tăng, khẩu của đạo sư tức là những gì Ngài dạy cho chúng ta, giáo pháp Ngài dạy cho chúng ta chính là Pháp, và tâm của đạo sư chính là Phật. Như vậy thì đạo sư chính là tinh túy của Tam Bảo, là tinh túy của Phật Pháp Tăng. Và cái điều này hết sức là quan trọng, thành ra là thầy mới dành cái thời gian để mà thầy giải thích kỹ cho chúng ta. Yes, Khenpo. So therefore, we know now this Buddha Dharma Sangha three jewels like this, and we know we have to refuse the Guru, and then we just we offering this the three jewels, right? We just normally offering the incense, flowers, and fruits, these things. We need to should be clean, right? Make clean this those balls, right? And very important to clean, right? For example, and we need a clean cups. We need a clean things when you drink coffee or whatever, and cups. And then also they need to decorate. It's very nicely that all the things what we have, and a very attractive decoration, right? It's important to have. And when you have some, sometimes we just fall, we are not knowing, like we are offering, we are buying. Some I have seen some of my friends, and they are going to attend the teachings, gurus, and they are buying some flowers and things. First they just smell the flower. That is it's not allowed to do that. We should not smell these things, and if we smell, then we just offering that we just it is not allowed, right? Yeah, but I think already. But in case like this happening these things, the flowers, and we should be very fresh, and
should not smell. If we smell, then after that we offer that. That is the remaining thing. That when you eat something, and the remaining food, you give some beggars, we like that. That we're supposed to be that very pure things and very clean things, and also like these things. So then here say Nagarjuna, he is mentioned that when the sage said, the Buddha said, and said that relying upon the spiritual friend, like it's then complete the path to holy. Since many people obtain the peace through the relying upon upon this through this the teacher, right teacher, and like relying with the holy teacher, like once. The Buddha said that is the virtuous friend is that the cause of us gaining the path to happiness and freedom. Therefore, we consult a friend, and such a friends, before making any important decisions, and like then if you have a very good friend, basically it says that relying on the teacher, right? Why we rely on the teacher? We learn something from him or her, and then once you follow that, and then we will attain this the liberation. We will attain this the ignition. Right? That's what is important, to have this like, and also that in our companion, so it is important to have that practitioner, and having very good conduct, right? And like it's it is kind of causing something, to that relying, causing that is the right path, right? And once we relying also the teacher, right? And that is important to have relying on the teacher, so that teacher can gain some explanation, right? That what they see explanation, he or she is what the Buddha is teaching, right? And so therefore is a and then therefore it's very important to have some companions, right? To have a very good companions also, and good teacher also. Like example, for example, one the Buddha Shakyamuni is there, and Shariputra and Mogal Putra, something like that, and like this, and many they attend, many they attend the Arahat level or Buddhahood, and like Shariputra, he attained the Arahat, and that due to having this the good companion, right? Due to having this good teacher, this now like that, and also we have as very important to have this good companion, and that can helpful us, like, and something bad companion, some people have some addictions and noise, and alcoholics and other. Then we also that when we engage like them, and slowly then we also like not interested in the dharma practice, but because our companion is not so interested, right? And so this way it's better to have seek as a good companion, and like this, Dạ thưa là thầy nói rằng như vậy thì chúng ta đã biết được chúng ta cần phải quy y tam đạo và quy y về đạo sư.
Thì như vậy khi mà quy y Tam Bảo, quy y đạo sư thì thông thường chúng ta sẽ có những cái phẩm cúng dường. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta cúng dường trên bàn thờ thì chúng ta bình thường chúng ta hay cúng hương, cúng hoa hoặc là cúng dường trái cây, thực phẩm vân vân. Thì thầy nói rằng khi mà chúng ta cúng dường những cái hương hoa hay trái cây, thực phẩm như vậy thì chúng ta cần phải chú ý là bắt buộc chúng ta phải giữ cái sự sạch sẽ thật là tối ưu, vì cái việc này nó rất là quan trọng. Chúng ta phải giữ sạch sẽ từ cái vật chứa, ví dụ như là những cái cốc, những cái đĩa vân vân thì đều phải sạch sẽ. Và khi mà cúng dường như vậy thì chúng ta cần phải trang hoàng bàn thờ thật là đẹp, những cái gì đẹp nhất có thể trong cái khả năng của chúng ta. Đặc biệt nhất là chúng ta không được phép thọ dùng cúng phẩm dưới mọi hình thức trước khi mà chúng ta cúng dường lên chư Phật hoặc là cúng dường lên đạo sư. Ví dụ như thầy thấy rằng có nhiều cái người mà thầy đã từng gặp á, là khi mà họ cúng dường hoa, họ mua hoa về xong rồi họ ngửi hoa, họ tận hưởng cái hương của hoa xong rồi họ mới cúng dường, thì như vậy đã là thọ dùng rồi. Ngay cả cái việc ngửi hoặc là thọ hưởng cái hương thơm thôi là nó đã là một cái việc thọ dùng cái cúng phẩm rồi. Và khi đã thọ dùng rồi thì hiển nhiên cúng phẩm là những cái phần còn thừa lại, thì chúng ta không được phép cúng dường những cái phần còn thừa lại đó lên cho Tam Bảo hoặc là cúng dường lên cho đạo sư. Thì vì vậy những cái vật phẩm cúng dường thì bắt buộc phải giữ cực kỳ là thanh tịnh nhất có thể, và chính Đức Long Thọ ngài đã dạy như vậy. Ngoài ra thì trong bản văn Đức Long Thọ còn dạy rằng chúng ta hãy nương tựa vào những cái người đồng hành tâm linh, những cái người bạn tâm linh thật là tốt lành, với những cái vị đạo sư thật là tốt lành, để mà chúng ta có thể trọn vẹn được, hoàn mãn được cái con đường tu tập của mình. Những cái người bạn đồng hành tâm linh hoặc là những cái vị đạo sư tâm linh này tuyệt vời như là vàng bạc, như là châu báu, để giúp cho chúng ta có thể đạt được giác ngộ tối thượng. Và nếu mà chúng ta có được một cái người mà có thể chỉ cho chúng ta được những cái gì đúng, những cái gì không đúng, những cái gì, và dẫn dắt cho chúng ta những con đường, đồng hành cùng chúng ta như một người bạn, thì nó rất là tốt, rất đẹp, và điều này rất là quan trọng. Còn nếu như chúng ta thật sự là có được đủ những cái thánh duyên để mà có được những cái vị thầy dạy tâm linh thật là tuyệt vời, thì chúng ta nên nương tựa vào những cái vị thầy, và những vị thầy sẽ là những người chỉ cho chúng ta, giải thích cho chúng ta về những cái giáo pháp, về những cái điều chúng ta gặp phải khó khăn. Thì chính nhờ nương vào những cái vị thầy này và sự giải thích của họ thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Thầy lấy một cái ví dụ là vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có ngài Xá Lợi Phất, thì ngài cũng như là cũng rất là nhiều những cái vị đệ tử vào cái thời bấy giờ đã đạt được cái quả vị A La Hán. Là vì sao mà họ lại có thể đạt được quả vị A La Hán dễ dàng như vậy? Và ví dụ như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì là bởi vì ngài đã có được những cái người bạn đồng hành tâm linh rất là tuyệt vời. Thì đặt lại một cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề giả sử như cái người bạn của chúng ta là những cái người nghiện ngập, những cái người mà rất là thích rượu chè, cờ bạc vân vân, thì hiển nhiên là chúng ta sẽ bị họ lôi kéo và không thể nào tập trung cái tâm trí mình vào việc thực hành giáo pháp tinh tấn được. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ không thể nào đạt được giác ngộ. Và vì thế thì việc có được những cái người đồng hành tâm linh tốt đẹp thì rất là quan trọng trên cái con đường tu tập của chúng ta. Yes, Khenpo. And now it's mentioned about the 8 unfortunate states, right? Like about this hell, horrible animal, and like this horribles and being barbarians like this, full or long life deity, like this, or where there is no teachings from Buddha is declared to be born into this 840 or something, and unfavorable states, right? Having gotten this opportunity to be free from them, we are free from them, so that stage to put your enjoy this great or good fortune, not to be having like this kind of unfortunate state by condition this, and we have this kind of you have the opportunity to do the dharma practice. Therefore, this kind of the path without further delay, we need to renounce the samsara, which is very important and inseparable, something like therefore we are so fortunate to not being born in this unfortunate state, right? So that is for example, if you born in this, if you have something,
wrong view. Right? Wrong view is the root of this kind of how to say. The one you have this kind of wrong view, and all these virtues can cut down, and from the root. So therefore, is this is called the wrong view, right? And once we have this kind of wrong view, cannot do any dharma practice, So therefore, it's say. So that so it's not giving you a chance to do dharma practice, and then is like this is whatever we causes, or this kind of cause and effect, whatever we do, wholesome, unwholesome things, and that is causing that. And is the results, right? And then if you think though there's no causes, there are no effect, there are nothing in future, not in the next life, you say that is called the wrong view, right? And that is very, very dangerous. That's kind of attitude, that kind of notion is we should not have, like this thing. Then is this. And then is we born in this animal, Holy Ghost, hell. If there's the Buddha's teaching, not the Buddha's teaching, not exist the Buddha's teaching, in this place and place, and we say this kind of the barbarians, barbarian is like this. The barbarian actually is that there are no any that monks or the monks and nuns like this who practice the upasika practice, right? Upasika, male or female, that, and they are nothing, then like this, then there is that is called the barbarian, right? Who do the dharma practice, your upasika, having this upasika vow, practicing, then is even that any the practitioner, lay people, or whoever follow this upasika's vow, and like that is we don't say this is there monks practicing, practitioner, nuns practitioner, upasika practitioner, that then we cannot say this is the barbarian, right? So, and then is so that also like this kind of age, having long life God like Diti, or when you are dumb, or like this kind of, we have absolutely that have great faculties we have exist, right? And then if you read the Dharma practice, we have eyes, ears, hearing, all the faculties we gather, and then that is really we having some, we have to rejoice ourselves, right? And this is very difficult to obtain, and we have this kind of human life, and we have this opportunity to dharma practice, that we have to rejoice like this, not being born is the unfortunate state. We have this very kind of great everything we have gathered. So then we need to practice the dharma with this enthusiastic ways, right? That is called that. And also, especially this teaching mostly the mainly is the king, right? And so therefore you are the king.
you are the time to do dharma practice. You should not having this luxury things and only distracting these things. And that is why that Buddha Shakyamuni, why he abandoned the palace, right? Because they are luxury things. But he thought that he would think, if they are dead and aging, and sickness or these things, he cannot confront that. Everybody has to experience this thing. Then he thought there are not the necessity to having that staying in this palace. He just seek some better thing. Right? So he went to this Bodh Gaya, right? This practice 6 years and practice, and ultimately he achieved that enlightenment. Right? If he stayed in that palace, what will happen? Right? Then he will not gaining something. Right? So this is once you have engaged like these things, at the kind of unfortunate state, we are not that getting opportunity to do the dharma practice. Then we are roaming again and again this samsara. So then we have this all the faculties together. Dạ thưa là thầy nói tiếp theo là có 8 cái gọi là 8 cái chướng duyên, 8 cái hoàn cảnh bất lợi mà nếu như chúng ta tái sinh vào trong những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta thực hành được giáo pháp hay là đón nhận được giáo pháp. Ví dụ như là tái sinh vào trong những cái niềm tin sai lầm, tức là những cái tri kiến sai lầm, hoặc là tái sinh làm thân thú vật, hoặc là thân những cái con động vật bậc thấp, hoặc là tái sinh vào trong địa ngục, hoặc là tái sinh nhưng mà lại không có, tức là được lắng nghe lời của Đức Phật đó nhưng mà lại không có tin tưởng vào lời của Đức Phật, tái sinh vào trong dòng dõi của những cái kẻ mọi rợ, hoặc là ở những cái quốc gia những cái quốc gia mà ngoại giáo, hoặc là chúng ta lại tái sinh làm một cái người mà lại không có một cái trí khôn thông minh nào hết, một cái người hoàn toàn là đần độn ngu ngốc, thì đó chính là những cái hoàn cảnh bất lợi mà nó sẽ khiến chúng ta không có thể nào mà chúng ta đón nhận và thực hành được giáo pháp một cách dễ dàng. Hoặc là thậm chí là chúng ta, nếu như mà chúng ta có được tái sinh vào trong cõi thiên mà có được cái sự trường thọ của chư thiên đi nữa thì thì cái đó nó cũng không phải là một cái điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả. Chúng ta phải hoàn toàn được tự do siêu vượt và thoát khỏi được tất cả những cái hoàn cảnh, cả 8 cái hoàn cảnh bất lợi kia, hoặc là ngay cả cái việc mà tái sinh trường thọ như chư thiên, chúng ta cũng phải được siêu vượt ra khỏi những cái thứ đó. Và chúng ta luôn luôn thực hành để mà cái mục của chúng ta là chúng ta siêu vượt cả sinh tử, và chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta tái sinh vào trong luân hồi được nữa cả. Thì thầy nói rằng là cũng giống như là Đức Phật, giống như là Đức Long Thọ khi mà ngài viết cái bức thư này cho vị vua, thì ngài nhấn mạnh rất là nhiều tới việc là phải từ bỏ, phải thoát khỏi những cái ràng buộc, là bởi vì vị vua ngài sống trong một cái cung điện rất là nguy nga, rất là tráng lệ, thì cái việc mà ngài vướng vào trong những cái sự xa hoa đó nó rất là dễ dàng. Cũng giống như ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài cũng phải từ bỏ cái cung điện nguy nga của ngài, cái cuộc sống hoàng tộc của ngài để mà ngài đi thực hành tu tập để mà ngài đạt được giác ngộ. Thì cũng giống như vậy, thì chúng ta sẽ không có tìm cầu những cái điều đó, những cái bám chấp đó, mà chúng ta sẽ luôn luôn hướng đến cái việc gọi là siêu vượt để mà đạt được giác ngộ. Yes, Khenpo. Okay, then I think the time is over, right? Yes. I think you're getting exhausted, and I don't want to make you having this exhaustion. And thank you. Thank you for your patience. And I'm going to stop here. We do some dedication. And if you have also a question, and very important, I always forget to ask, this question. If you have some, you just ask, okay? Do you have any questions, anyone? I think if they have questions, they can send me and I can. Oh yeah, this later. is better way. Right? This is really good way. And they can send SMS or
then you just tell me, okay? Then you just encourage them to have some questions. That's fine. Okay, then thank you. Now I'm going to do this. We dedicate our the practicing this. What we have something, you know, listening and concentrating or something, and this pure motivation. With this, we need to dedicate for the sake of the beings, right? Dạ thưa thì hiện tại thì chúng ta cũng tới giờ rồi thì thầy cũng sẽ ngừng lại ở đây, và nếu như có vị nào mà có câu hỏi thì có thể gửi riêng qua cho con, rồi con có thể tổng hợp cùng với thầy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng tất cả những công đức chúng ta có được vì lợi lạc của chúng sinh. Okay, then thank you. Good night, everyone. Can you turn on this I'll say camera so I can see everyone? Thank you very much. Dạ, mọi người có thể mở camera lên để thầy có thể nhìn mặt mọi người. Alright. Thank you, Khenpo. Okay. Have a very good night, everyone. Do you understand some that about this explanation, right? Yes, your explanation was very clear. I believe we can understand. Yes. Okay, thank you. Thank you very much, Khenpo. Thank you. Thank you, Khenpo. Cảm ơn thầy. Okay. Thank you very much. Thank you so much, Khenpo. Okay, thank you. Is there is Padma? Is this? Okay. Half realization was divided into two, subject and object. So that object is realizing or